درود مجدد، امیدوارم خوب باشین بچه‌ها. رسیدیم به درس 11 کتاب تولدی دوباره و درس قیدها. بدون توضیح اضافه‌ای بریم سراغ درس. همونجوری که می‌بینین عنوان درس هست قیود یا قیدها، Adverb، قیدها. ابتدا بریم افعالی که تو این درس بهشون اشاره خواهد شد و سه قسمتش یاد بگیریم. اولین فعل admire، admired، تحسین کردن، ستایش کردن. I admire you، تحسینت میکنم. agreed. I agree with you، باید موافقم. I agree with you. I don't agree with you. Do you agree with me؟ achieved، دست یافتن. I should achieve my goals، باید به اهدافم برسم. Actually it is my achievement، این دستاورد منه، اسمش میشه achievement. advised. فعل بعدی هست answered، جواب دادن. I have a question. Can you answer my question please? behaved، یعنی رفتار کردن. در واقع اسمش میشه behavior، رفتار. behave. She is behaving good to me these days. در این روزها خوب با هم رفتار میکنه. judged، یعنی قضاوت کردن. اسم البته هست، یعنی قاضی. یه اصطلاح معروف هست میگه never judge a book by its cover. امری شده جمله، هرگز قضاوت نکن کتاب با جلدش. فعل بعدی apologize، عذرخواهی کردن. you should apologize، باید عذرخواهی کنیم. فعل بعدی danced، رقصیدن. فعل بعدی rang wrong، زنگ خوردن چیزی، یه چیز الکتریکی، یه گوشی، ساعتی، زنگ در واقع. your cell phone is ringing، گوشی داره زنگ میخوره. new known. I know Sarah، سارا رو میشناسم. I have known Sarah about 20 years، 20 سالی از سارا رو میشناسم یا شناختم مثلا. فعل معنی دانستن میده. I don't know anything about physics. Do you know anything about physics؟ فعل بعدی confessed. فعل بعدی هست دعا کردن. prayed. فعل بعدی died. فعل بعدی cared. بعداً تو درس 5 میخونیم هر حرف اضافی باش بیاد معنیش تغییر میکنه. I care about، اهمیت میدم. I care for my grandfather، از پدر بزرگم مراقبت مثلا میکنم و معنی دیگه. فعل بعدی failed. It is the antonym of passed. I passed the exam، قبول شدم. I failed the exam، امتحان رو رد شدم، تجدید آوردم. معنی شکست خوردن میده تو زندگی. I failed again in my life، دوباره تو زندگی شکست خوردم. اسمش میشه failure، یعنی شکست. تقلب کردن، خیانت کردن. cheat day داره طرف مثلا توی باشگاه، یعنی روز تقلب، یه روز 6 روز رژیم میگیره، یه روز هر چی میخواد میخوره. I cheated on my girlfriend، به دوست دخترم خیانت کردم. I cheated on my exam، تو امتحانم تقلب کردم. delayed، به تأخیر انداختن. فعل آخر هست looked. بریم سراغ درسمون دوستان. کلا یادتون باشه دوستان قید گویم فاعل درس اول، کننده کاره، فعل کمکی زمان نشون میده، فعل اصلی عملی که انجام میشه. حالا میخوام بریم سراغ قیدها یا قیود کلماتی هستن که اطلاعات کامل و جامعی راجع به در واقع جمله به ما میدن. اصلا الزامی نیستن، اما اگه بیارین اطلاعات کاملی به ما میدن. جلوتر نوشتم 4 نوع قید داریم. پایین نوشتم قید تکرار، مکان، زمان و حالت. میشه توی جمله یه قید تکرار بیاریم، میتونیم توی جمله قید تکرار و مکان بیاریم، میتونیم 3 تا قید بیاریم، میتونیم 4 تا قید بیاریم، میتونیم اصلا قیدم نیاریم. اگه تو جمله قید نیاریم در واقع نخواستیم اصلا اطلاعات بدیم، و اگه هر چی بیشتر قید رو استفاده کنیم در واقع خواستیم اطلاعات بیشتری به مخاطب و جمله خودمون اضافه کنیم. اینجا مثال نوشتم دوستان، یه جمله بدون قید اشاره کردم. I listen to Arcana music، گوش میکنم به موسیقی آرکانا، یه گروه سعودی مورد علاقه منه. حالا تو این جمله بهش قید تکرار اضافه کردم. بچه‌ها نگاه کنید، قید تکرار جلوتر پایین میخونیم، این تکرار فعل نشون میده. I always listen to Arcana music، همیشه به آثار آرکانا گوش میکنم. جمله بعدی علاوه بر قید تکرار قید مکانم اضافه کردم. I always listen to Arcana music at home، همیشه موزیک آرکانا خونه گوش میکنم.
جمله بعدی به هم دو تا قید قبلی یه قید زمان هم اضافه کردن. I always listen to Arcana music at home at night. همیشه موسیقی آرکانا رو خونه شبها گوش میکنم. و آخرین قید هم اضافه کردیم، قید حالت، یعنی حالت جمله نشون میده. I always listen to Arcana music at home at night deeply. همیشه موسیقی آرکانا رو تو خونه گوش میکنم شبها و خیلی عمیق گوش میکنم، یعنی عمیقاً گوش میکنم کاراشو. بچه‌ها نکنین این نشون میده how often، یعنی چند بار. درس 13 میخونیم how often does it happen، چند بار اون فعل اتفاق میفته. قید مکان where رو نشون میده، where یعنی کجا. where does it happen، این فعل مورد نظر گوش دادن کجا اتفاق میفته. قید زمان when رو نشون میده، when does it happen، کی رخ میده. و قید حالت فعل نشون میده how does it happen، چجوری اتفاق میفته. بریم اولین نوع قید رو بخونیم بچه‌ها. قید تکرار. قید تکرار میشه adverb of frequency یا خیلی من frequency adverb. در واقع این نوع قید تکرار وقوع فعل با نشون میده. چند بار در هفته اتفاق میفته، چقدر اتفاق میفته. نکنین به ترتیب با درصد مختلف نوشتم 0%، 0% تا 100%. بریم رو قید تکرار اول always. آمریکایی‌ها میگن، کسی که لهجه انگلیسی میگن always. I always look on the bright sides of everything. همیشه به نیمه پر لیوان نگاه میکنم. I always judge people. همیشه قضاوت میکنم مردمو. I always apologize when I make a mistake. میخوام با سه تا مثال بالا که تو درس خوندیم مثال بزنم همینا رو. همیشه قضاوت میکنم، همیشه سعی میکنم نیمه پر لیوان نگاه کنم، همیشه سعی میکنم عذرخواهی کنم وقتی اشتباه میکنم. I usually apologize when I make a mistake. معمولا عذرخواهی میکنم وقتی اشتباه میکنم. I usually judge people. معمولا مردم قضاوت میکنم. I frequently، مکررن زود I frequently apologize when I make a mistake. به طور مکرر زود عذرخواهی میکنم وقتی مثلا از یه اشتباهی میکنم. normal یعنی عادی، normally به طور معمول. I normally judge people. همیشه به usually نکن که درصدش داره پایین‌تر میاد. وقتی میگه همیشه این کار میکنم 100% اتفاق میفته. وقتی میگه normally 70%. I generally judge people. عموما به طور کلی مردم قضاوت میکنم. I generally apologize when I make a mistake. Often، انگلیسی میگن often، آمریکایی میگن often. I often apologize when I make a mistake. I often look on the dark side of everything. اغلب نیمه فکرم دارک گفتم، نیمه خالی لیوان نگاه میکنم. Sometimes، بعضی وقتا 50-50. I sometimes judge people. I sometimes look on the bright sides of everything. بعضی وقتا نیمه پر لیوان نگاه میکنم. بچه‌ها میگن نیمه پر لیوان، اونا میگن the bright sides of everything، یعنی نیمه روشن همه چیز رو. ما میگیم نیمه خالی، اونا میگن the dark sides of everything. Occasionally، خیلی قشنگه بچه‌ها. occasionally هر از گاهی، گهگاهی. I occasionally judge people. هر از گاهی مردم قضاوت میکنم. I occasionally look on the dark sides of everything. هر از گاهی نیمه خالی لیوان نگاه میکنم. 4 تا واژه بعدی هست به ندرت. seldom، barely، rarely و hardly ever. به ندرت. باز خود hardly ever از اینا به درصدش کمتره، یعنی خیلی به ندرت. I seldom travel. به ندرت سفر میکنم. I hardly ever travel. خیلی به ندرت سفر میکنم. I never judge people. هرگز مردم قضاوت نمیکنم. I never look on the dark sides of everything. هرگز به نیمه خالی چیزی نگاه نمیکنم. پس ایناشو قاعده تکرار بچه نکنید. اینجا نوشتم این کلمات معمولا بعد فاعل اعمال میشن، هرچند که تو فیلم‌ها تو جایی که خیلی غیر رسمی اول و آخر هم میارن. مثلا به جای I sometimes go to the gym، بعضی وقتا میرم باشگاه، یعنی بعضی وقتا برم باشگاه میگه sometimes I go to the gym یا I go to the gym sometimes. ولی شما یادتون باشه بعد فاعل اعمال کنید که چه جای رسمی چه غیر رسمی درست بیان کرده باشید. I always، I usually، I frequently و به ترتیب. بریم سراغ مثال هاش. I always admire Sarah's commitment یعنی تعهد. درس قبلی خوندیم وقتی به یه اسم مستقیم انسان آپوستروفی اس بشه این مالکیت داره میده، دیگه جمع نیست. Sarah's dedication، تعهد سارا. I admire Sarah's car، تحسین میکنم ماشین سارا و خیلی مثال دیگه. I never agree with سیاوش about this expression این اصطلاح. هرگز با سیاوش راجع به این اصطلاح موافق نیستم. Do you agree with me؟ آیا با هم موافقی؟ نکنید گفتیم agree یعنی موافق بودن، اسمش میشه agreement یعنی توافق. نکنید agree خیلی ها چون فارسی میگن موافق هستم، قبلش میگن are you agree، is he agree with me، اشتباه است. do you agree with me با دو داز میاد. yes I agree، no I don't agree. achieving goals occasionally needs some luck.
رسیدن یا دست یافتن به اهداف هر از گاهی به شانس نیاز داره. مصدر شده. She often behaves like a child. اغلب شبیه یه بچه رفتار میکنه. بچه خونه هستین تغییرش بدین substitution. She always behaves like a child. همیشه شبیه بچه رفتار میکنه. She never behaves like a child. هرگز شبیه بچه رفتار نمیکنه. بالاتر نوشته بودم این قیود بعد فاعل میان، اما اگه فعل کمکی داشته باشه جمله بعد فعل کمکی میان. He usually advises his son. ما منفی کنیم. He doesn't usually advise his son. Does he usually advise his son? Kids don't normally judge people. بچه‌ها به طور معمول یا معمولا دیگران قضاوت نمی‌کنن. Kids never judge people. هرگز قضاوت نمی‌کنن. Do you always break the law؟ نکنید سوالی، فکر کنید always اصلا نیست. Do you travel to بابرسر؟ آیا سفر می‌کنی با بابرسر؟ حالا می‌خوام آیا همیشه سفر می‌کنی؟ Do you always travel to بابرسر؟ آیا موسیقی گوش می‌کنی اینجا؟ Do you listen music in here؟ آیا همیشه اینجا موسیقی گوش می‌کنی؟ Do you always listen to music in here؟ آیا شما مثلا پیتزا می‌خوری؟ Do you eat pizza؟ آیا همیشه پیتزا می‌خوری؟ Do you always eat pizza؟ آیا معمولا پیتزا می‌خوری؟ Do you usually eat pizza؟ بس ساختارش اینجوری میشه. Do you frequently apologize when you make a mistake؟ آیا به طور مکرر عذرخواهی می‌کنی وقتی اشتباهی می‌کنی؟ بچه‌ها میستیک اسمه. فعلش اگه بخواد به کار بریم باید make بیارین. مثلا I made a mistake. اشتباه کردم. قسمت دومه. I have made millions of mistakes in my life. میلیون‌ها اشتباه کردم تو زندگی. You are making a mistake. تو داری یه اشتباهی می‌کنی. بریم سراغ قید دوم بچه‌ها. قید حالت. خیلی راحته. حالت جمله نشون میده. گفتیم قیدها کلا 4 نوع قید داریم. قیدها کلا اطلاعات کاملی در مورد جمله میتونن به مخاطب بدن. قید تکرار وقوع فعل نشون میده به مخاطب چقدر و چند بار اتفاق میفته. درس 13 بچه‌ها میخونیم برای اینکه سوالی کنیم اینا رو. مثلا ما چند بار در هفته این کارو میکنیم؟ میگیم how often. ما به ندرت غذا داریم میخوریم. سوالش میشه how often do you eat seafood؟ حالا a day, a month, a year. قید دوم هست قید حالت. بچه‌ها حالت جمله نشون میده. قید حالت یعنی اون فعل چی رو اتفاق افتاده. اینجا نوشتم توضیح دادم. فکر کنین اول صبحی که دوستای نزدیکتون میبینید، همون اول بسم الله میگی سلام فلانی چه خبر؟ میگه آره خوشبختانه. همین با یک کلمه خوشبختانه مشخص میشه حالت جملهش حالت خوبی بوده. مثلا همون جمله اگه بخواد بگه میاره خبر نداری متاسفانه، تا میگه متاسفانه یعنی این جملهش حاوی بار منفیه، یعنی حالت جملهش حالت منفیه. ما تو انگلیسی بخوایم حالت جمله نشون بدیم کلمه ly به صفت اضافه میکنیم بچه‌ها. صفت‌ها رو درس 37 میخونیم بچه‌ها. درس 37 راجع به صفت‌ها. صفت نگاه کن یه کلمه‌ای که اسم توصیف میکنه. مثلا لپتاپ یه اسم دیگه، درسته؟ میتونه هزاران صفت داشته باشه. لپتاپ خوب، لپتاپ بد، لپتاپ گرون، ارزون، کثیف، تمیز، خیلی مدرن، قدیمی، جدید، خیلی خیلی صفت‌ها. همین صفت‌ها الوای میگیره. میخوام بگم الوای به کلمه فاعل نمیچسبه، به فعل نمیچسبه. مثلا درایو لی، گو لی، اونا فعلن. به اسما نمیچسبه. اسم آرش نمیشه آرش لی. فقط به صفت‌ها میچسبه. مثلا beautiful زیبا، beautifully به زیبایی. مثلا slow یعنی آروم، slowly با آرومی. پس بچه‌ها یادتون باشه الوای فقط به صفت‌ها میچسبه و اون کلمه رو به قید حالت جمله تبدیل میکنه. I usually drive slowly. الان جمله اولیه موده. I drive رانندگی میکنم. نخواست اطلاع بده. قید تکرار آورد. I usually drive معمولا رانندگی میکنم. حالا میخوام حالتش هم بگید چی رانندگی میکنی؟ slowly. همین الان بگم یادم نره. برای سوال قید حالت بعد بپرسیم how. برای قید تکرار بود how often چند بار. این میشه how چه جوری. How do you drive؟ چی رانندگی میکنی؟ I usually drive slowly. Don't worry, I will drive carefully. نگران نباش. بعدم میخونیم جمله امریه. I will drive carefully. با احتیاط رانندگی خواهم کرد. Everyone can learn any languages simply. به آسونی، به راحتی. بچه نکته مهم داشت یادم میرفت. الوای کلا با به طوره میشه معنی کرد یا با یکی از این کلمات. مثلا نکن آروم slow میگیم slowly میشه به طور آروم، به آرومی، خیلی آروم، بعضی وقت آرومن مثلا. اینجوری میشه معنی کرد. نکنین everyone can learn any languages simply. هر کسی میتونه هر زبانی به سادگی یاد بگیره، به راحتی یاد بگیره. He looked at me angrily. I'm angry. عصبانی هستم. Angrily با عصبانیت بهم نگاه کرد. He dances beautifully به زیبایی. نمیدونم چرا beautiful نوشته میشه، میخواد قید حالا بشه میگه beautifully به زیبایی. Oh my god, look how Modric plays football beautifully. Oh, look at his fingers. The Vangelis can play piano so beautifully. ونگلیست فقید به زیبایی میتونه پیانو بزنه. Fortunately به نظرم یکی از مهمترین قیدهای تکراره.
fortunately. آمریکایی‌ها میگن، انگلیسی‌ها میگن fortunately، ولی ما میگیم fortunately. خوشبختانه I could pass all the units in this semester. ترم تحصیلی تونستم همه مواد رو قبول بشن یا پاس کنم. Unfortunately I failed my exam because I was so busy yesterday. متاسفانه unfortunately، unfortunately. گوشتد یک بچه‌ها اینجا نوشتم 5 صفت هست که الوای به خود نمیگیرن. البته الوای به دو گزینه آخر میشه اضافه کرد، معنیش تغییر میکنه. good یعنی خوب، نمیگن goodly، هیچ کس نمیدونه، خودشون هم نمیدونن، بعد حفظ کنید. میخوام به خوبی میگیم well. صفت بعدی هست fast که الوای نمیگیره. خیلی میگن fastly، اشتباهه بچه‌ها. I can drive fast. early یعنی زود، هم early الوای دیگه نمیگیره. الوای دوم. late یعنی دیر، میخوام به طور دیر همون late میشه. اینجا نوشتم اگه الوای بگیره معنیش تغییر میکنه، اخیرا معنی میده. lately یا recently که درس 6 خوندیم، مثال آخر درس 6 اگه یادتون باشه. و hardly صفحه قبل خوندیم. hard یعنی سخت، اگه hard الوای بگیره معنی به ندرت میده. seldom، barely، rarely و hardly ever یا hardly. تو کنکور همیشه بچه‌ها رو گول میزنن کلمه hardly یعنی به ندرت، نه به سختی. It is a peaceful beach. It is always sunny in here. It hardly ever snows here. People generally spend their time in here, especially in summer. They can wear and do anything freely in here. Some of them usually play volleyball on the beach. Some of them sometimes swim. Some normally take a sunbath every other day. If the sea is wavy, people often surf in the sea enjoyably. Obviously, people always have fun here. Look at the dolphins, they are not always here. They occasionally appear in here. تو جدول زیر مهمترین قیدای حالت رو نوشتم بچه‌ها. خیلی هن. شاید هزاران باشن ولی مهمترین رو نوشتم. میخوام وقت هدر نره. فقط سریع میخونم، معنیش نوشتم دیگه. Exactly, secretly, loudly, definitely, certainly, cleverly, smartly, happily, sadly, quietly, gradually, actually, naturally, recently, lately, honestly, frankly, quickly, immediately, especially, specifically, legally به طور قانونی، carelessly, clearly, difficultly. بچه خیلی میان difficult، اشتباه است. difficult یعنی سخت، difficultly. easy آسون، easily. seriously, perfectly, powerfully. بچه power اشتباه است. power، powerful قدرتمند، powerfully با قدرت، قدرتمندانه. kindly, really دو تا تلفظ داریم واقعا، really یا really فرقی نداره، really یا really. deeply, regularly خیلی قشنگه، regularly کلمه که سخته باید جدا کنیم، فارسی بنویسید regularly. if you want to keep fit اگه میخوای بدن رو فرم باشه you should go to the gym regularly، بعد به طور منظم بریم باشگاه. suddenly, eagerly خیلی قشنگه، eager یعنی مشتاق، آدم که راغبه. I was so eager to see you last night دیشب خیلی مشتاق بودم ببینمت. Actually I was waiting eagerly مشتاقانه، خیلی با اشتیاق انتظار میکشیدم. rude یعنی بیادب، rudely با گستاخی، با بیادبی، گستاخانه. safely, fluently, equally,
truly useful یعنی مفید، usefully به طور مفید. اینجا نوشتم بچه‌ها بعد بخونین. میرسیم به قید مکان و زمان. اینجا نوشتم تو درس یکم نوشته بودم ترتیب جمله بعد فاعل فعل کنی فعل اصلی زیاد مهم نیست. تو گرامر میگن اول قید تکرار بنویس، بعد حالت، بعد مکان، بعد زمان. ولی تو مکالمه این قاعده صدق نمیکنه و واقعا خنده‌دار آدم فکر کنه کدوم به کار بره اول کدوم نبره. بریم قید مکان بچه‌ها. گفتم قیدها اطلاعات کاملی درباره جمله ما میدن. میخوایم سوال بپرسیم کجا این اتفاق افتاد؟ Where did it happen؟ کجا بازی میکنی؟ Where do you play football؟ بعد یه مکان اشاره کنی که اطلاعات کاملی در مورد اون مکان به ما بده. I have been working in this company eagerly since last year. کار کردم تو این شرکت خیلی مشتاقانه از پارسال تا حالا. الان شرکت قید مکان ماست، یعنی کار کردن تو شرکت اتفاق میافتاد. We really enjoy football in the street. از فوتبال لذت بردیم واقعا تو خیابون. خیابون قید مکانه. Miss جان بابایی was in building when the phone started to ring. خانم جان بابایی توی ساختمون بود. building الان قید مکان ماست. و به ترتیب بچه‌ها همه خودتون میتونید بخونید. بس قید مکان رو نشون میده و آخرین نوع قید که اطلاعات میخواد به ما بده قید زمانه. نشون دادن زمان جمله است. He confessed yesterday. دیروز اعتراف کرد. انگلیسی میگیم yesterday. ما میگیم yesterday. We usually go to the institute on Saturdays and Mondays. معمولا شنبه و دوشنبه میریم به مؤسسه. I usually pray in my room at midnight. معمولا میرم نیمه شبا تو اتاقم دعا میکنم. I usually pray. بچه نکته خیلی مهم نکنین همین جمله رو. ببین چقدر از جلسه اول گفتم من تنها توی جلسه اول چون پله پله نوشتم گفتم فقط هدفم اینه که شما جملات کوتاه تولید کنین و هرچی میریم جلوتر جمله ها بلندتر و بلندتر میشن. نگاه کنین کلمه اول we نقش چی داشت؟ فاعل. usually خیلی تکرار امروز خوندیم. go یه فعل اصلی رفتن قسمت اول فعلم هست. to حرف اضافه از جلسه قبل خوندیم. institute الان خوندیم قید مکانه. on یه حرف اضافه از جلسه قبل خوندیم. Saturdays یعنی امروز کنیم قید زمان نشون میده. اندم که یک کنکترز درس صفحه 201 کامل میخونیم ان شاء الله. درس 20 خوردی فکر میکنم. بس نگاه هر چی داریم میریم جملات بلندتر و بلندتری باید تولید کنین که سطح زبان خودتون نشون میده در واقع. She died in hospital 2 hours ago. Hours 1 hour 2 hours. You must respect them now. الان میفهمیم now یه قید زمانه. چند مثال آخرم بخون دیگه زیاد وقت نداریم. Japan won't export luxury cars next year. ژاپن صادر نخواهد کرد ماشین لوکسشو نامرد سال بعد. انتهای هر درس گفتیم تمرین داریم. تمرین‌های مختلف. تمرین درس 11 خودتون انجام بدین و چکش کنین توی بخش صفحه 446 به بعد و دیالوگ هم انتهای فیلم براتون اشاره ارائه خواهیم داد. انتهای هر فیلم مثل همیشه میگم لطفا روزی نیم ساعت مطالعه داشته باشین تا هر روز مسلط و مسلط‌تر بشین بچه‌ها. شاید خودتون بارها شنیده باشین که زبان خیلی فراره. یکی از در واقع تئوری‌های زبانه. اما نکته مهم اینه که یه تئوری دیگه هست که به اون نگفتن. یه تئوری هست به نام پرونینگ. این تئوری که خیلی جالبه میگه آقا شما هر انسانی با هر میزان آیکیویی شما وقتی یک کلمه مثلا حالا چون بحث ما زبانه این دارم میگه شما هر کلمه رو بشنوید 10 سال بعد اینو تکرار نمی‌کنید. این کلمه میره ته صداشخال به ذهن تشبیه کرده ذهن انسان. این کلمه هضم نمیشه بچه‌ها از ذهنتون. بعد از 10 سال اینو یه جا میشنوید توی آهنگی توی فیلمی اصلا یکی به شما میگه این کلمه سریع خیلی فکر می‌کنم حذف شده از ذهن انسان. اشتباهه. این کلمه سریع میاد بالای صداشخال. یعنی باز درست زبان فراره میره ته صداشخال خیلی از کلمات و اصطلاحات افعالی که می‌کنید ولی به محض اینکه باز تکرار کنین میاد بالا و براتون راحت میشه. یعنی هرگز حذف نمیشه. فقط به تمرین تکرار نیاز دارین که همیشه اون بالا نگهش دارین. امیدوارم این درس براتون مفید بوده باشه. برای درسنامه بعدی ان شاءالله میبینمتون. امید دیدار. Page 91. Dialogue 15. Why are you reading a lot of papers about bodybuilding? I'm planning to start a gym. What a good decision. If you want, I can help you. Really? How often do you go to gym? I always go to gym 5 times a week. How often do you do cardio in a month? Honestly, as I'm not losing weight, I seldom do cardios. Any advice? You must exercise regularly and enjoyably if you want to keep fit. Yeah, I see.
want to talk about bad habits. Everyone has some bad habits. Let's start with myself, particularly my sleeping habit. I sleep with music. It's enjoyable, but when I wake up, I still feel fatigue because I can't sleep deeply. I have another bad habit, and it is that I'm a bad listener. I don't listen to people eagerly, and many of my friends have told me, yeah, I admit it, I listen to people reluctantly. Well, everyone has some bad habits. Some people speak loudly in public. Some others ignore people deliberately. Some young people greet the elderly rudely. And frankly, I hate that some people smoke frantically. And some other people speak constantly, and they rarely care about others. And the worst, some people backbite enjoyably. Hello, I want to talk about bad habits. Everyone has some bad habits. Let's start with myself, particularly my sleeping habit. I sleep with music. It's enjoyable, but when I wake up, I still feel fatigue because I can't sleep deeply. I have another bad habit, and it is that I'm a bad listener. I don't listen to people eagerly, and many of my friends have told me, yeah, I admit it, I listen to people reluctantly. Well, everyone has some bad habits. Some people speak loudly in public. Some others ignore people deliberately. Some young people greet the elderly rudely. And frankly, I hate that some people smoke frantically. And some other people speak constantly, and they rarely care about others. And the worst, some people backbite enjoyably. Hello, I want to talk about bad habits. Everyone has some bad habits. Let's start with myself, particularly my sleeping habit. I sleep with music. It's enjoyable, but when I wake up, I still feel fatigue because I can't sleep deeply. I have another bad habit, and it is that I'm a bad listener. I don't listen to people eagerly, and many of my friends have told me, yeah, I admit it, I listen to people reluctantly. Well, everyone has some bad habits. Some people speak loudly in public. Some others ignore people deliberately. Some young people greet the elderly rudely. And frankly, I hate that some people smoke frantically. And some other people speak constantly, and they rarely care about others. And the worst, some people backbite enjoyably.